Coins in ancient Rome were far more than simple tools of trade. They were instruments of power, propaganda, and identity. From the late 4th century BCE, when Rome first began minting its own currency, coins became an essential feature of daily life across the expanding empire. They allowed for the standardization of economic exchange, but their significance went well beyond commerce. Each coin carried images, inscriptions, and symbols that communicated messages about authority, achievement, and Roman values to every person who handled them. Early Roman coinage reflected Greek and Etruscan influences, adopting designs and denominations that linked Rome to the wider Mediterranean economy. By the Republican period, silver denarii and bronze asses were the backbone of the system, circulating widely in markets, military payments, and civic transactions. As Rome's territories grew, so too did the reach of its coins, which helped unify a diverse empire under a shared monetary framework. The imagery stamped on coins offers a remarkable insight into Roman politics and culture. In the Republic, symbols of deities, personifications, and ancestral achievements reinforced the authority of elite families. Under the emperors, coins became a powerful medium of imperial propaganda, bearing portraits of rulers, their heirs, and monuments of their victories. Through coins, the emperor's face and message reached soldiers on the frontier as easily as merchants in distant provinces. Today, ancient Roman coins are prized not only by historians and archaeologists but also by collectors. They survive in vast quantities, offering tangible connections to the past. Studying them reveals not just the economic workings of Rome, but also its art, religion, and political ideology. In the small space of metal, Rome encapsulates Монетная система Древнего Рима оказала существенное влияние на формирование денежных систем поздней античности и раннего Средневековья в государствах Европы, Малой Азии и Ближнего Востока. Динарий был введен в обращение в ходе денежной реформы в 268 году нашей эры. Его вес был установлен на уровне примерно 4,5 грамма серебра и в период республики практически не менялся. Стабильность динария постепенно позволила ему получить широкое распространение и стать одной из наиболее авторитетных монет во всем Средиземноморье, что немало способствовало усилению экономического влияния Рима. Существенные изменения в монетной системе произошли при Октавиане Августе, когда систематически начинает чеканиться золотой ауреус, приравненный к 25 динариям. В это же время начинается пересмотр системы медных номиналов. Золотая монета с изображением бюста императора Клавдия и аркой с надписью «Победа над британцами». На арке установлена конная статуя между двумя трофеями. Такие монеты были отчеканены в 46, 47 и 49 году нашей эры. С правлением императора Нерона в связи с ухудшением экономической ситуации началась порча монет. Вес и проба ауреуса и динария начали негласно снижаться. Это подорвало доверие населения к денежной системе. Веспасиан был основателем династии Флавиев, которая управляла империей в течение четверти века. На этом серебряном динарии, общий вес которого 3,3 грамма, Веспасиан изображен спереди, а его два сына, Тит и Дамиан, с другой стороны монеты. Император Каракalla пытался исправить ситуацию, введя в обращение серебряный антонин, равный при обмене 2 динариям, но эта мера дала лишь временный эффект. К концу III века формально серебряные монеты стали чеканиться практически из меди,
Иногда лишь сверху покрывались серебром или золотом. Название монеты «дюпондиус» происходит от латинского термина «двойной номинал» или «двойной вес». Впервые монеты такого типа появились в III веке до нашей эры. И до начала империи имитировались в 4 различных сериях, различавшихся технологией и качеством исполнения. Изготавливались такие монеты только из меди номиналом в 2 аса. Император Валериан прекратил чеканку дупондиев, которая в последний раз была возобновлена во время правления императора Аврелиана. Таким образом, последние дюпоны датируются 275 годом. This is a collection of coins. Most of them are from the late 3rd century. Well, it was not really the best time to be in the Roman Empire, the late 3rd century. They were killing emperors very quickly at that stage. But it's a place where we talk about Roman money and the money that Roman soldiers were paid. So we know, for example, that the soldiers of the 20th Legion, when they arrived here, they just had a pay rise. They were being paid perhaps 300 silver denarii a year, basic Roman soldier's wage. And that's actually quite a lot of money. I've seen various estimates of how you try and translate 300 denarii into modern terms, but the best way of looking at it is that 100 denarii is about the minimum you need to survive at that time. So 300 denarii is a good wage. A centurion could be earning 10 to 15 times that. The tribunes were largely of the equestrian class, and there was a property qualification. You had to own property worth 100,000 sesterces, which is about 25,000 denarii. No, it's 1 to 4. So yeah, about 25,000 denarii. The man in charge, the legatus, he's a senator. He has to have property worth 1,000,000 sesterces, 250,000 denarii. So the man at the top, he's got 250,000 denarii, and the common soldiers have about 300 denarii a year. That's the kinds of money that's going around, if you like. Of course, 300 denarii isn't exactly what you get, because you lose a certain amount of that for various deductions like food, bedding, training equipment costs, clothing. You're contributing towards your pension. But even so, you still have quite a lot of money left over for spending in the Canabae Legionis, that part of the civilian settlement that is built outside the fortress. Here in Diwa, it's outside the east gate, and that's where the soldiers go and seek various forms of recreation, shall we say. Улучшения ситуации добился только император Константин Великий, который начал выпуск высокопробного золота и ввел новый стандарт для серебряной чеканки, привязав стоимость серебряных монет к стоимости фунта золота.
Найденная монета Константина Великого датируется 324 годом. На ней изображен бюст Константина II с одной стороны и с другой стороны два солдата, которые держат штандарт. Размер монеты 18 мм, вес 3,1 грамма. Другая монета Константина II датируется 340 годом. На ней изображен бюст Константина I с одной стороны и с другой стороны звезды в лавровом венке. Размер монеты 18 мм, вес 2,9 грамм. При римском императоре Константине Великом, который правил с 307 по 337 года, был основан Константинополь, который означает «город Константина». По этому случаю были выпущены с 330 по 337 года много монет. Они стали очень распространенными в Римской империи. В англосаксонские времена в этой монете проделали отверстие и использовали в качестве кулона. Еще были найдены римские монеты, которые стерлись со временем с двух сторон, поэтому невозможно определить, какой император на ней изображен. Добрый день, меня зовут Сергей, и я кладоискатель. Живу в Англии, занимаюсь уже этим лет 7. Ну и довольно-таки результативно нашел много всего от Рима, Средневековья, разные находки, монеты, артефакты. Есть YouTube-канал, на котором я это более подробно рассказываю. Вот находим такие, с помощью металлодетектора, естественно, находим такие вот римские артефактики. Фибула, римская застежка на одежду, в довольно-таки хорошем состоянии. Большие монеты сестерций, вот Антонинус Пиус, по-русски это Антонин Пи получается. Довольно-таки большие, их можно не пропустить на детекторе. Но есть и маленькие, есть как динарии серебряные, вот этот вот в данный момент Трояна. Это, по-моему, 70-е годы вообще. Вот это вот очень интересная находка. Это ручка перочинного ножика, на которой изображена собака, которая гонится за зайцем. Кстати, очень интересная находка. Здесь дальше шло лезвие. Что еще у меня здесь? И есть еще один мой первый динарий, который я нашел, императора Неро. Вот это его бюст. Тут богиня стоит какая-то. Я уже не помню, опознание монеты давно не делал. Hello, I'm Ben. I've been metal detecting for about 8 years. I live in Somerset, and yeah, it's my favourite hobby. It's fascinating. I love history. I brought some finds to show today, and I'll get them now. One of the earliest coins I found is a Celtic stater dating from about 20 BC to 40 AD, so the time of Christ. It was before the Roman conquest, before Rome conquered England as well. And although it's a little coin, it's one of my favourites still. It's something that was used before money was really introduced into England. It's from one of the local tribes. Провинциальные выпуски монет возникли в эпоху республики и стали наиболее частыми в эпоху Римской империи. Они отличались тем, что продолжали существовавшую до прихода римлян местную монетную систему, но использовали римский дизайн. Чеканка велась из малоценных металлов, крайне редко из серебра, но не из золота. Золотая чеканка была исключительной прерогативой императора, серебряная тоже, но допускались исключения. Когда новый регион включался в состав Римской империи, ранее существовавшая местная монетная система продолжала использоваться из соображений целесообразности. Кроме того, новые колонии часто имели право чеканить бронзовые монеты. Эти провинциальные монеты использовались в основном местными жителями и только для местной торговли, так как их ценность была, как правило, значительно ниже, чем у монет римской императорской чеканки. Omnium rerum principia parva sunte. В римскую эпоху существовало более 600 провинциальных
монетных дворов. Монетные дворы существовали по всей империи, преимущественно в ее восточной части. В поздний римский период, во время политической нестабильности, римляне закапывали свои деньги, чтобы уберечь их от опасностей. Поэтому большая часть сохранившихся римских монет относится к поздним римским императорам. Ancient Roman coins are among the most important and enduring artifacts of the classical world. Produced in enormous numbers over the course of nearly a millennium, they not only served as currency but also as tools of communication, symbols of authority, and reflections of cultural identity. From the earliest cast bronze pieces of the Republic to the elaborate gold issues of the late Empire, Roman coinage provides a vivid record of the empire's political, economic, and artistic life. The first true Roman coins appeared in the late 4th century BCE. Initially influenced by Greek and Etruscan models, they included heavy cast bronze ice grave and struck silver pieces. By the 3rd century BCE, the denarius emerged as the standard silver coin and remained central to Roman monetary systems for centuries. Alongside it circulated bronze asses, silver sestertii, and later gold aurii, creating a flexible, tiered currency system. These coins facilitated trade within Rome and across its rapidly expanding territories, uniting the empire's diverse populations under a common economic framework. Beyond commerce, Roman coins carried powerful messages. Republican coins often celebrated deities such as Jupiter, Mars, and Roma, alongside symbols of ancestral achievements claimed by elite families. This practice linked money with both divine favor and political legitimacy. During the imperial period, the portrait of the emperor became the dominant feature. From Augustus onward, coins projected the ruler's image across the empire, ensuring that even subjects who never saw the emperor in person would recognize his face. These portraits were carefully crafted to convey authority, youth, strength, or divine association, depending on the political needs of the time. The reverse sides of coins further reinforced imperial propaganda. They depicted military victories, monumental buildings, and personifications such as victory, peace, or abundance. Through these images, emperors communicated achievements, aspirations, and promises to their people. A soldier on the frontier or a farmer in the provinces would handle coins that reminded them daily of Rome's power and their ruler's role in maintaining it. Roman coins also reveal economic and political change. Variations in weight, metal content, and circulation patterns often reflected crises, reforms, or transitions of power. For example, debasement of silver coinage in the 3rd century CE illustrates the financial strains of the empire, while Diocletian's reforms in the late 3rd and early 4th centuries sought to stabilize the system with new denominations. Archaeological finds of coin hoards provide valuable evidence about trade routes, military campaigns, and the reach of Roman authority. Coins traveled widely, from Britain to the Middle East, underscoring the empire's interconnectedness. Today, ancient Roman coins are invaluable to scholars and collectors alike. They are miniature works of art, political documents, and economic records combined in metal. In their small size, they encapsulate the grandeur, challenges, and ambitions of Rome itself, an enduring testimony to one of history's greatest civilizations.